We'll continue with problems based on properties of definite integration. The same exercise आपण पुढे सॉल्व करतोय. ओके बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे. इट इज इंटिग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4. लिमिट व्हॅल्यू इज फ्रॉम -1 टू +1. ओके आता ह्याच्यामध्ये -a टू +a फॉर्म असल्यामुळे आपण मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट प्रॉपर्टी यूज करणार आहोत, वेदर फंक्शन इज इवन ऑर ऑड. बिफोर दॅट इथे तुम्हाला पहिल्यांदा हा जो एलसीएम आहे तो आपण सेपरेट करून घेऊया. सो इंटिग्रेशन आय इज -1 टू +1 एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4 प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4. Now consider integration value separately. Consider integration value separately. Two constant, it is outside integration. 1 upon root of x square plus 4 dx. Now consider this integration form as I1 and this is I2. Okay. Now separately solve I1. Separately solve I1. Now since -a to +a form is there, so first we'll check whether function is even or odd. So consider fx. Fx is x cube upon root of x square plus 4. Find out f of -x. x च्या जागी -x सबस्टिट्यूट करायचा इथे. x च्या जागी -x सबस्टिट्यूट करा. So this is -x cube upon square is positive. So this is x square plus 4, which is minus of fx. Okay. So since f of -x, since f of -x is equal to minus fx, since f of -x is equal to minus fx, so function is odd. Function is odd. And so integration I1 is equal to 0. And so if we consider integration I, where I1 is 0, second is 2 times -1 to +1, 1 upon root of x square plus 4. आता इथेही तुम्ही चेक करू शकता की फंक्शन इवन आहे का ऑड आहे, किंवा डायरेक्टली हा तुमचा फॉर्म आहे. इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 upon under root x square plus a square form. Integration value is log of x plus root as it is. And now limit value is from -1 to +1. Substitute upper limit is 1, upper limit minus lower limit is -1. And so this value is 2 times, this is log of 1 plus root 5 minus log of -1 plus root 5. Log a minus log b we write as log of a upon b. Check करा ही value. Now this is your final answer. Okay. Or one more way you can represent this final answer. Now in this case, suppose we simplify this log function to rationalize denominator. So multiply and divide by conjugate of denominator. So we'll multiply and divide by -1 minus root 5. Multiply and divide by -1 minus root 5. So after simplification, this is 2 log of, this is 1 plus root 5. We'll take here minus sign common. So inside bracket again 1 plus root 5 only. Okay. A plus b into a minus b is a square minus b square. A square minus b square. B is root 5.
Okay, so this is 2 log of 1 plus root 5, 1 plus root 5, it is 1 plus root 5 bracket square. This is 1 minus 5, that is minus 4. Minus minus cancel, so this is 2 log of. We may write this value as 1 plus root 5 upon 2 bracket square. Log of x raised to m is m log x. So this is 4 log of 1 plus root 5 upon 2. तर दोन्ही प्रकारे तुमचा आन्सर बरोबर आहे. आयदर दिस फॉर्म और यू कन्सिडर दिस एज युअर फायनल आन्सर. ठीक आहे, तर दोन्ही प्रकारे तुम्ही हे आन्सर रिप्रेझेंट करू शकता एक्झामला. ओके, तर बघून घ्या सगळ्यांनी व्यवस्थित हा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन -a to +a form is there. So first we'll check whether function is even or odd. Okay, so consider a given function fx. X plus x cube upon 16 minus x square is there. From f of x, we'll find out here f of minus x. x च्या जागी minus x substitute करा. Okay, x च्या जागी आपण minus x substitute केला. So this is minus x cube upon 16 minus square is always positive, so this is x square. We'll take here minus sign common, so inside bracket x plus x cube upon 16 minus x square is there, and this whole term is nothing but fx. So we are getting here f of minus x is equal to minus fx. So function is odd, and whenever function is odd, finally integration value without calculating we get as 0 using last property. Okay, next question. 0 to a form is there, so we'll use a property number 6. If 0 to a form is there, replace x by a minus x. Replace x by a minus x, and so integration value is 0 to 1. x च्या जागी आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत a. a in this case is 1, so a minus x. So this is 1 minus x bracket square. Replace x by 1 minus x using this property. Okay, so integration is now from 0 to 1. 1 minus 2x plus x square. Square ला आपण expand केले. Here 1 and this minus 1 cancel. Minus minus plus x. So your root x is there. Okay, bracket is multiplied by root x. So this is 1 into root x, it is root x, that is x raised to half. 2 times x into x raised to half plus x square into x raised to half. Simplify करा. प्रत्येकाचे इंटिग्रेशन तुम्हाला फाइंड करावं लागेल. So this is integration of x raised to 1 by 2. 2 constant outside integration. X raised to 1 into x raised to half, it is x raised to 3 by 2. Plus integration of x square into x raised to half, 2 plus half, that is x raised to 5 by 2. Now using integration formula, integration of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Same here, n plus 1 upon n plus 1. X raised to n plus 1 upon n plus 1. Limit value is from 0 to 1. Now after this step, it is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 minus 2 times x raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus x raised to 7 by 2 upon 7 by 2. Limit value is from 0 to 1. Simplify kara. 2 by 3 times x raised to 3 by 2. This is 2 2s are 4 upon 5 times x raised to 5 by 2. 2 by 7 times x raised to 7 by 2. Now we'll substitute here upper limit. Upper limit is 1. Lower limit is 0. पहिल्यांदा अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करा x च्या जागी. लोअर लिमिट 0 असल्यामुळे ही पूर्ण टर्म 0 येईल. 1 raised to any index is 1 only. सिम्प्लिफाय करा. बघा ह्याचा एलसीएम काढा. 105 होते. चेक इट. अँड नाउ विल सॉल्व दिस. एलसीएम सगळ्यांना काढता येतोय. ओके,
So this is 70 minus 84 plus 30. So 100 minus 84, it is 16 upon 105. ठीक आहे, तर आन्सर सगळ्यांनी चेक करा, बघा काय येत आहे ते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now again indication from 0 to a is there. So again we'll use here property number 6. If 0 to a form is there, we replace x by a minus x. Replace x by a minus x. And so using this property, integration value, we call this as equation number 1. We replace x by a, in this case is pi. So replace x by pi minus x. Replace x by pi minus x. So this is 0 to pi. Pi minus x into sine of pi minus theta, second quadrant. Sine is positive, angle is pi, so sine remains sine. So sine of pi minus x is sine x. Cos of pi minus x is minus cos x. Bracket square. But since square is there, so square is positive. So after using property, we'll get this function. आता इथे पुढे काही सिम्प्लिफिकेशन होत नाहीये आणि म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 ची ऍडिशन करूया. ओके, सो ऍडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. सो I plus I is, limit value is same 0 to pi, कॉमन लिहू आपण. दिस व्हॅल्यू इज x sin x cos square x plus pi minus x sin x cos square x. Integration is now with respect to x. Now after this step, I plus I, we write as 2i. We write as 2i. Okay, 0 to pi is there. We'll take here sin x cos square x common. Okay, sin x cos square x common. So inside bracket, which term is there? 1. See here, x sin x cos square x मध्ये आपण sin x cos square x कॉमन काढलाय. सो इनसाइड ब्रॅकेट विच टर्म इज देअर? x. इथे x राहील आणि इथे pi मायनस x. x कॅन्सल. सो व्हॉट इज रिमेनिंग हियर? 0 टू pi टाइम्स sin x cos square x. Now pi कॉन्स्टंट, इट इज आउटसाइड इंटिग्रेशन. आता जर तुम्ही हे इंटिग्रेशन फॉर्म कन्सिडर केलं तर इथे हा टाइप होतोय सबस्टिट्यूशन. सबस्टिट्यूशन तुम्ही करणार आहात cos x ला, बिकॉज इफ यू डिफरेंशिएट डेरिवेटिव्ह ऑफ cos is minus sin is equal to dt by dx, so that sin x dx will get as minus dt. समजते सगळ्यांना? आता ओल्ड लिमिट्स घेऊया आपण. आहेत 0 to pi. We'll consider new limits. Cos 0 is 1, cos pi is minus 1. Okay, and so now integration value, pi तर ऑलरेडी आहेच, 0 च्या जागी 1 आला आणि pi च्या जागी आला -1. हा cos square x आहे त्यामुळे झाला t square. sin x dx झाला minus dt. ओके, sin x dx झाला minus dt. and so in this case we'll take minus sign बाहेर काढलं आपण. t square से इंटिग्रेशन आलंय t cube by 3 from 1 to -1. व्हॅल्यू फाइंड करू शकता तुम्ही. इथे सबस्टिट्यूट करा. अप्पर लिमिट आहे -1, लोअर लिमिट इज 1. ओके, सो दिस इज -pi. दिस इज -1 by 3, -1 by 3. दिस इज -2 by 3. ओके, and so this value is actually 2i. check it. ओके, जे 2i बरोबर काय आलं इथे? 2 pi upon 3. 2 cancel. So what is your final answer? It is, final answer is pi by 3. ठीक आहे, चेक करा सगळ्यांनी आन्सर व्यवस्थित. कन्सिडर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वाचा आहे कारण हा थोडा डिस्क्रिप्टिव्ह फॉर्म मध्ये तुम्हाला सॉल्व्हिंग करावा लागतो. ठीक आहे, आता बघा रूट ऑफ 1 minus x square आहे. तुम्हाला रूट कॅन्सल करायचा आहे तर तुम्ही सबस्टिट्यूशन आयदर साइन करू शकता किंवा कॉसही करू शकता. आपण सबस्टिट्यूशन करूया. x is equal to sin theta, so that if you differentiate it with respect to theta,
dx by d theta is derivative of sin theta is cos theta. So dx is cos theta d theta. ओके, लिमिटच्या व्हॅल्यूज पण आपण चेंज करणार आहोत. ओल्ड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1. सबस्टिट्यूट करा x is equal to 0. So theta is sin inverse 0. Sin inverse 0 is 0. Substitute करा x is equal to 1. So 1 is sin theta. So theta is sin inverse 1. तुम्हाला माहितीये sin 90 is 1. So sin inverse 1 is 90 degree. रेडियन मध्ये किती येणार आहे? pi by 2. And so integration value is now from 0 to pi by 2. Log x, x च्या जागी आपण सबस्टिट्यूट केला इथे sin theta. Root of 1 minus sin square theta. And dx in this case is cos theta d theta. So this is 0 to pi by 2. Log of sin theta. 1 minus sin square theta is cos square theta. Square root is cos. So in this case, cos cancel. So integration value is now from 0 to pi by 2. Log of sin theta d theta. ठीक आहे? आता याला समजा आपण इक्वेशन नंबर 1 कन्सिडर करू. बघूया पुढे आपल्याला लागणार आहे की नाही. आता ह्याच्या पुढे काय करता येईल बघा. आता ह्याच्या पुढे आपण कन्सिडर करू शकतो आता प्रॉपर्टी 0 to a फॉर्म इज देअर. नाउ आफ्टर दिस सिम्प्लिफिकेशन 0 to a फॉर्म आहे तर तुम्हाला असं वाटेल की आपण इथे प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करू शकतो. पण फक्त ह्या क्वेश्चन साठी whenever इंटिग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ साइन थीटा और लॉग ऑफ कॉस थीटा, तर ह्या टाइपच्या क्वेश्चन साठी आपण यूज करतो प्रॉपर्टी नंबर 7, विच इज व्हेरी इंपॉर्टंट स्टेप. ठीक आहे, सो स्टेप इज इंपॉर्टंट. 0 to 2a form is there, then it is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. Using this property, we'll simplify this function. Okay, so function मध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय बघा. सो इंटिग्रेशन I is, it is 2a असेल तर इथे a, half of 2a is a. So here 0 to pi by 2 is there. Half of pi by 2 is pi by 4. म्हणजे लिमिटची व्हॅल्यू तुम्ही काय घेणार 0 to pi by 4 fx dx, that is log of sin theta d theta plus 0 to pi by 4 log of sin of here 2a minus x. लक्ष द्या इकडे 2a in this case काय आहे pi by 2. So this is pi by 2 minus x dx. So this is 0 to pi by 4 log of sin theta d theta plus 0 to pi by 4. This is log of cos theta d theta. Now use your formula log a plus log b. Log a plus log b is log of a into b. That is sin theta into cos theta d theta. Limit value same for both. Okay. आता इथे आपण एक ऍडजस्टमेंट करतो. Adjustment is like this. Inside log will multiply and divide by 2. Multiply and divide by 2. 2 sin theta cos theta is sine of 2 theta. So this is log of sine of 2 theta upon 2. परत एकदा आपण सेपरेशन करायचे. Log of a upon b is log a minus log b. So this is log of sine of 2 theta minus log 2. Now separately find out integration value. So this is integration of log of sine of 2 theta with respect to theta minus integration of log 2 d theta from 0 to pi by 4. Okay. Now for this first integration we'll use here substitution method. Okay. Now substitution we'll consider for 2 theta. 2 theta is equal to t, so that if we differentiate it, derivative of 2 theta is equal to 2 is equal to dt by d theta, so that d theta is dt by 2. Okay, d theta is dt by 2. And so integration where we'll change here limit values also. Okay, we'll change here limit values also.
If we consider here variable is theta, and now old limits, if we consider, old limits are from 0 to pi by 4. Now substitute. Theta is equal to 0, so t, 2 into 0, t is also 0. If we substitute theta as pi by 4, 2 into pi by 4, we'll get t as pi by 2. Okay? And so, limit values are from 0 to pi by 2. Okay? And so, in this case, it is log of sine of 2 theta is t. So, this value is t here. Okay? And if we consider here d theta, it is dt by 2. Minus. Now, in this case, log 2 is constant. So, we'll take outside integration. Okay? And so, inside we'll get this value as 1. Okay? And so, in this case, half outside, it is 0 to pi by 2. Now, what is remaining inside integration? It is log of sine t dt. Okay? Now, integration of 1 with respect to theta is theta. Limit value is from 0 to pi by 4. Okay? Now, we'll use your property. Property is like this. In definite integration, if we change the variable from t to any other variable, then also definite integration value remains same. Okay? So, in that case, we replace t by theta. t च्या जागी तुम्ही theta जरी टाकला तरी डेफिनेट मध्ये काहीही फरक पडत नाही. इंटिग्रेशन व्हॅल्यू तीच राहते. ओके? दिस इज log 2. इथे सबस्टिट्यूट करा अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. ओके? Now this value is nothing but I from equation number 1. So this is half I. Okay, minus log 2 into pi by 4 is there. Now I is 1I. 1I minus half I will get this value as minus log 2 into pi by 4. Okay, so this is half I. Half I is equal to minus pi by 4 times log 2. We will take 2 on this side. So, you may write this answer as minus 2 pi by 4 log 2, or it is minus pi by 2 log 2. मायनस जर तुम्हाला प्लस करायचं असेल तर लॉगच्या आतमध्ये log 2 च्या जागी log of 1 by 2. Okay? And so finally your answer is pi by 2 log of 1 by 2. This is your final answer. तर हा प्रश्न महत्वाचा आहे. व्यवस्थित परत एकदा घरी सॉल्विंग करा. हे प्रश्न परत सॉल्व करा म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित डोक्यात बसतील. ओके? थँक्यू स्टुडंट्स.